ziko eneo hilo na ndovu 4 zilitoka hivi majuzi. Ningependa kuambia kwamba sisi tunashirikiana sana. Utakuta kwamba hii Embu Mwea Game Reserve ni reserve. Inamaanisha kwamba inahudumiwa ama inatawaliwa ni county, serikali ya county ya Embu. Kwa hivyo sio national park kama yetu. Ijapokuwa kwamba tuko na Kenya Wildlife Service ambayo inahudumia wanyama wote katika nchi yetu ya Kenya, tunataka tunafanya ushirikiano. Kwa hivyo ile management ya game reserve hii ya Embu ya Mwea inapaswa kuwa pia na rangers ambao wanasaidia katika hizi shida peke yake. Ukisikia kama watu walisema kwamba hawana njia ama wana nguvu ama wana uwezo ama amri ya kwenda kuzindua zile ndovu, sifikiri ni kwa sababu sio kazi yao, ni kwa sababu hawatoshi. Tuko na upungufu sana wa vijana, wasichana ambao tungependa wao wanafanya kazi kule Kenya Wildlife Service, na ndio hivi majuzi rais wetu alikubali ya kwamba tuweze kuandika vijana na wengine zaidi ya 1500 wengi kutoka National Youth Service, ndio tuweze kuongeza ile idadi ya wafanyikazi, ndio ukiitana siku inayokuja tuwe na watu ambao wako tayari kuweza kuhudumia. Lakini Kenya Wildlife Service inahudumia wanyama wote wako game reserve ama nje. Mambo hili tunafanya. Tunaangalia katika hali ya fencing ambayo nitahitajia nikijibu swali ambalo limeulizwa na mheshimiwa kutoka Makueni. Fencing ya kuweza kuweka wanyama mahali wanapaswa kuwa, na jambo la pili pia tuna mpango wetu kuchimba mabawa tofauti, dams tofauti na water pans kwenye mahali ndovu wako, kwa sababu unajua kulikuwa na ukame sana, walikuwa wametoka. Tuwachimbie maji yao na mimea yao, wakae kwao bila kuja mahali wananchi wako. Honorable Speaker, on the third question asked by Senator from Makueni, my good friend Mheshimiwa Manzo, about the wildlife conflict. I visited Makueni just a few weeks ago, whereby I visited the home of a man who had been killed by an elephant. And just for the record, it was quite heartbreaking because his wife told me that she was in the market and she heard that an elephant was near their area and had killed somebody. But she knew that her husband had left that morning to go somewhere else and was to come back in the evening. So when she was done with everything, she went home so that she could warn her husband that there is a rogue elephant around. And when she got home, she found that people were waiting for her, and it was her husband who had been actually murdered or killed by the elephant. It's a real problem. And we need to separate the animals from the people by fencing. Already we have a budget of 50 million for fencing in that area. I'm about to add another 100 million in part of our deployment of funding from our ministry, so that we have 150 million. As to the process, as you know, government procurement processes, I'm waiting to receive the BQs for the fencing today and tomorrow, and we should be advertising by early next week, and by the beginning of next year, early January, if not late December, when the procurement system has been done properly, we will initiate the process of fencing very many areas in our country. I'm also going to look at how we can add more money in the supplementary budget and in other sources. We want to work with other organizations to be able to help us be able to fund this process. And lastly, there was a question about conservancies working without approval. I will get my officers to look into that, because we shouldn't have any conservancies working without an approval. And I don't know whether they're the ones who let the elephants come out, but I know that we are looking at also how we can moderate between fencing in the animals and also ensuring that the wildlife corridors are also protected, because animals at times need to move from one place to another place to see their relatives and also to feed. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable CS.